highly functional and fully funded robot. And you can see probably we're familiar with some of these names. So this agility digit is the robot that's being trained in Amazon warehouses right now. 현재 보시는 이 화면은 이제 그 미디어나 뉴스에서 많이 보실 수 있는 흔한 로봇이라고 보시면 되고, 이제 흔한 대기업들 아마존에서 만드는 디지도 있고 좀 더 작게 만들어가지고, 이제 오른쪽에 보시면 아까 말씀드린 것처럼 상업형 로봇이 되고, 이제 왼쪽에 보시면 이제 그 작은 인형이나 작은 로봇이 될 거고, 이제 저희가 지금 확인하고 있는 거는 중간에 있는 가정과 기업과 모든 곳에서 이제 그 가치와 이 성능을 밸런스 시킨 그런 로봇을 확인하고 있습니다. And the utility is focused on human interaction and being very expressive and showing emotion, connecting with humans. 저희가 이제 좀 확인하고 있는 건 이제 인간과 사람과의 이제 뭐 표정과 같이 협업할 수 있는 그런 로봇을 확인하고 있습니다. Okay, so now I want to introduce, and maybe you touched on it already, but the background behind Mind Children. So I'd like to introduce my business partner, Ben Gertzel, who can't be here today, but Ben started working with Hanson Robotics in 2015. 이분 이제 벤이고 이제 비즈니스 파트너, 크리스의 비즈니스 파트너 되고, 이제 이분이 2015년도에 이 핸선 로봇이라는 데 이제 그 사이언티스트로 입사를 하게 됩니다. Then in 2017, Ben started Singularity to focus on the AI. 2017년도에는 이제 AI에만 집중하기 위해 싱귤러리티 넷이라는 회사를 차리게 됩니다. I've been working with Ben for the past 2.5 years, and we've been operating the Hanson robots together. 최근에는 이제 그 벤과 2년 반 동안 이 핸선 로봇에 대한 걸 이제 같이 공부하고 연구하고 있습니다. And then we decided. 이제 인텔리전트, 지능적이라고 해서 이제 박스에서 나오자마자 딱히 뭐 어려운 설치 필요 없이 사용 간편하게 만들기로 했습니다. It's important that this robot is able to learn as artificial intelligence rapidly grows and increases. 또 다른 중요한 부분은 이제 그 AI 같은 경우는 계속 발전을 하기 때문에 이 AI 로봇도 계속 발전할 수 있게끔 그렇게 만들 것입니다. This robot is our platform for showcasing that AI. Socially perceptive and emotionally understanding. So this is the communication with the robot. It's extremely important. 인간과 사람과 서로 이제 소통을 할 수 있게끔 사회적으로 이제 지각하고 감정적으로 서로 이해할 수 있게끔 이제 만들었습니다. Then with the markets that we're looking at entering, safety is also a huge priority. 안전도 매우 중요하기 때문에 이 모든 기능에서 사용자 안전을 우선순위로 지금 두고 있습니다. And then finally, scalability. So, especially in a robot that we're trying to sell for a lower price point, designing it with this scalability in mind from the very beginning is extremely important. 확장 가능하게끔 이제 추후에도 또 업그레이드할 수도 있기 때문에 확장 가능하게끔 만드는 것도 중요하게 생각하고 있습니다. These are the markets that we're looking at initially: education and assisted living. 현재 이제 저희가 지금 타겟하고 있는 마켓은 이제 그 교육, 배움, 그리고 이제 생활, 보험 이쪽으로 지금 마켓을 하고 있습니다. So you can see, as opposed to the other large robots that are focused on production, factory, workplace, these markets are focused on human interaction. 보통 이제 저희가 생각한 큰 로봇은 이제 산업 현장에서 이제 생산이나 그런 쪽으로 이제 집중이 되면 저희는 이제 흔한 이제 우리와 함께할 수 있는 생활이랑 같이 함께 할 수 있게끔 저희는 만듭니다. So one example of this would be in the prototype that we're releasing this summer. 올해 개발되고 있는 프로토타입에서는 This robot would be able to, for example, you could ask the robot, what do you see in front of you? And the response would be, I see a pen and a few water bottles. 예를 들자면 로봇한테 넌 지금 무엇을 보냐고 했을 때 나는 펜을 보고 물통 여러 개를 지금 보인다라고 대답할 수 있게끔 지금 하게 됩니다.
you could ask the robot to point to the water bottle, and you would get the. 예를 들자면 로봇한테 물통에 손을 가리켜가면 이렇게 할 수 있도록 지금 하고 있습니다. So it's a lot more than simple conversation. The robot will have the ability to reason, draw conclusions, and then act upon those conclusions. 그냥 로봇이 그냥 입력된 것만 말하는 것뿐만 아니라 실제로 그 상황을 파악하고 어떤 그 결론까지 낼 수 있게끔 지금 되고 있습니다. So the touchscreen interface and the full autonomy will support that social perceptiveness. 그리고 이제 가슴에 보면 이제 터치 스크린이 있습니다. 이 터치 스크린이 이제 그 사람들과 대화하고 소통하는 데 도움이 되게끔 만들 겁니다. And then the modular design is helping us keep the cost down and make this robot highly manufacturable and easy to maintain. 이 모듈 디자인으로 만들어서 이제 저희 제조 가능성도 높이고 유지 보수도 간단할 수 있게 만들고 있습니다. Next. Okay, so I'd like to show a little bit of a demonstration. So this piece here is a module that's used in the robot's arm 팔에 있는 모듈 중에 한 부분입니다. in 4 different places. 네 부분이 있습니다. So it's just a simple demonstration, but it illustrates the capability of the robot to move around, interact in the world. 실제 이거만 보면 되게 간단해 보일 수 있지만 실제 로봇이 되었을 때는 이제 사람처럼 움직일 수 있게끔 됩니다. Being used in 4 different places keeps our manufacturing costs low and makes it simple to just remove the piece and replace it if it needs to be replaced. 생산할 때도 그냥 그 비용도 줄이고 생산하기 편하게끔 이제 쉽게끔 저희가 지금 연구하고 개발하고 있습니다. Another good example of the manufacturability is the use of a rotation module. 회전하는 모듈 중에 하나입니다. And this piece is used in 7 places on the robot. 로봇에는 7군데 지금 설치가 되어 있습니다. Maybe we can try the video. One one additional feature to 한 가지 추가를 illustrate the emotional response from the robot is using LCD screens for the eyes. 이제 감정이나 이런 좀 더 표현을 자세하게 위해서는 눈의 경우에 이제 LCD를 넣어가지고 이제 지금 표현을 방식을 하고 있습니다. It's an animation that we can also utilize to add to the response from the robot. So, for example, if the robot is feeling love, we can show hearts. 예를 들면 이런 경우도 가능하죠. 사랑을 표현하기 위해서는 눈에서 하트 뿅뿅한 것처럼 If it's angry, they can turn red. 화가 나면 눈이 빨개진다거나 그런 거 가능합니다. And this can be coordinated with the touch screen on the chest. 터치스크린과 함께 이제 운영도 가능하게끔 가능한 거죠. So all of these features are meant to create a very engaging experience with the robot. 이 모든 게 사람과 이제 소통을 하기 위한 그런 방법 중 하나입니다. And then finally, these simple modular hands are also meant to reduce the complexity with a very rugged design that is easy to manufacture. 이 손 같은 경우도 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 모듈 디자인을 해가지고 생산이 쉽고 이제 비용도 줄일 수 있게끔 지금 개발되고 있습니다. So these components are
interesting, and I like to talk about them, but the most important part of this robot is the AI. 이 부분에서 제일 중요한 거는 뭐 기계가 아니고 사실 AI입니다. And this is where the partnership with SingularityNet is so important. 그래서 이제 저희는 지금 싱귤리티 넷이랑 이제 관계가 매우 중요합니다. So we'll build upon the SingularityNet AI with 싱귤리티 넷의 AI와 함께 to get that high level reasoning and response. 높은 AI를 구할 수 있도록 만들 겁니다. And within the SingularityNet ecosystem, other companies like Unet and Hypercycle for blockchain and cloud computing. 이제 그 싱귤리티 넷에 이제 뭐 유넷이나 하이퍼사이클 같은 이제 블록체인 업체들이 있어가지고 함께 협업을 진행합니다. So although Ben and I have started making these physical parts of the robot 8 months ago, we're building upon this solid foundation of AI. 그 배나 So we've only been working on the physical robot 이 로봇에 대한 거는 실제로는 한 about 8 months, 8개월 정도 개발을 했고요. but this AI is something that is foundational to SingularityNet that we're now building upon. 이제 현재로서는 이제 이 AI 싱글리티 AI를 이제 집중해가지고 지금 키우려고 하고 있습니다. So this is our proposed go-to-market plan. 이게 이제 저희 마켓 지금 이제 플랜입니다. And I wanted to show it with the size of the market for perspective. Right now we're working on the proof of concept 현재는 이제 POC 단계이고요. and we'll have these ready this August. 올해 8월에 지금 목표를 하고 있습니다. We'll be building one robot in Korea and one in Seattle. 시애틀에서 로봇 하나를 만들고 이제 저희 나라 한국에서도 제작을 할 겁니다. That's our starting point, so that we have more for our demonstration is more than just the arm. 그게 이제 저희 지금 현재 이제 목표고 이제 그 파일뿐만 아니라 로봇 두 개 가지고 같이 시연할 수 있게끔 준비하고 있습니다. For our second phase, we'll work on the minimum viable product before launching into full production. 이 차의 같은 경우는 개수가 개수는 아직 얘기를 안 하기로 했던 것 같아요. 지금 얘기했어? 아니 미니멈을 가지고 제가 올라가서 이제 처음에는 100대 출발해서 1000대. 이제 미니멈 아직 그 확정은 되지 않았고 이제 생산 내가 썼는데. 네. Yes. And then I can also elaborate a little bit more here. So this is our first stage, proof of concept, where we'll be using this for bench testing, product demos, marketing. 뭐 POC 단계 같은 경우는 뭐 베이스 테스트, 뭐 대부 마켓으로 사용하고 있고요. This minimum viable product is being used for field testing, user studies, pilot programs, and 2차 regulatory. 제작 같은 경우는 이제 뭐 필드, 실제 테스팅, 실제 실험 연구, 뭐 규제 준수, 파일럿 프로그램 사용이 될 겁니다. And I think you have a lot more Yeah, to show. sure. Okay. Good. Thank you. 그러니까 우리 그 크리스는 이제는 아까 말씀드렸듯이 엔지니어예요. CEO이긴 하지만 많이 출근의 CEO이긴 하지만 엔지니어고 그래서 오늘